100 കോടിയായില്ലേ? എത്ര? 200 പറയുമ്പോ അതൊരു അവറേജ് ഹിറ്റാണ്. എന്നിട്ടാണ് അത് അത്ര കയറിയത്. മോഹൻലാൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും പടം കേറും. അത് അവധിക്കാലാണ്, ഫാമിലി കേറും. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓലി നാടകം കീടകം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇവന്മാർക്ക് വെറും ഈ KGF അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ, അതായത് അടി ഇടി കുത്ത് ചവിട്ട്, അതാണ് ഇവന്മാരെ അതായത് ഇതാക്കണത്. പിന്നെ ഒരാൾ കേട്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങള്. അല്ലാതെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും അങ്ങനത്തെ സിനിമയല്ല, അതൊരു ജോണർ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഇടി കുത്ത് എന്നുള്ള ആ സിനിമയല്ല, അതൊരു ആക്ഷൻ സിനിമയാണ്. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണത്. അല്ലാത്ത പടങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഫാമിലി ഡ്രാമകൾ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ ലാഗ് ഉണ്ടാവും. ഫാമിലി ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഹാഫ് ടൈം വരെ ഇതിന്റെ കഥ, അതായത് ഇവരെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇവരെ കാട്ടിക്കൂട്ടലൊക്കെ തന്നെ. അതിന് കേശയാണ് മറ്റേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ വെറും ഫാമിലി പടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഫാമിലിയിലുള്ള പ്രശ്നം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പടങ്ങള്, ഏട്ടനനിയൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും എടുക്കണമെന്നല്ല, പേടിച്ചിട്ട്, വിജയിക്കോ വിചാരിച്ചിട്ട്. ഒരു പക്ക ഫാമിലി പടം ആരും എടുക്കണില്ല. കോമഡി പടമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സങ്കടങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം എടുക്കണില്ലല്ലോ. അതും ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻക്ക് കൺവേർട്ട് ആയല്ലേ ചെയ്തത്. അതാണ് ഒരു ഫാമിലി പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. സത്യം. അതാണ് ഇടിപ്പടം മതി, അല്ലെ അങ്ങനത്തെ പടം മതി, ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇതുള്ള പടം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പെരുമാറി നിക്കണത്. സത്യം. കാരണം ബ്രോ ലീഗ് കളിക്കലുണ്ടോ? ലീഗ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? നമുക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. എന്റെ 50 പോയി കഴിഞ്ഞു, കിട്ടി 50 പോയി. സത്യം. എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ലീഗ് കഴിയാറായി. അല്ല 50 തന്നെ മതി. പക്ഷെ ആഴ്ചയില് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? വേൾഡ് കപ്പിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ബ്രോ വേൾഡ് കപ്പിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാണ്. കാരണം 4 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന സാധനമല്ലടാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കണ്ടേ? അതെ അതെ. അതിനാണ് പോലെ മറ്റേ എന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കണില്ലേ, മറ്റേ കണക്ട് ചേർന്നിട്ട് അത് വെക്കണത്. അതെ അതെ. പക്ഷെ ഒരു റൂമർ പറയണത് വെച്ചാൽ ഒഫീഷ്യൽ ഇതില് ഇവലുണ്ട് എന്നാ പറയണേ. സത്യം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പൈസ നല്ല ആൾക്കാർ അറിയൂലേ? അതെ അതെ. സത്യം. അതെ അതെ.
ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ലീഗ് ഇതാക്കുക, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ ഹായ് കണ്ണം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എവർട്ടൺ മലയാളം ഹായ്. ഇത് ഇല്ല, വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഇനി. ഹലോ ഞാൻ കണ്ടുടാ, ഞാൻ കണ്ടു. രംഷൗട്ടാണ് കണ്ടു. എന്താ വിട്ടിക്കണ്? ശുഭൻ സൂപ്പർ കളി. ഇനി ഫൈനൽ നാളെ. എവർട്ടൺ മലയാളം RCB. ഹലോ അതിരാൻ ബ്രോ ഹായ്. അതന്നെ ഇപ്പൊ നോനും പറഞ്ഞത്. And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged to win. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. He's having a pop! Oh, denied brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. No, he refuses to take the bait. Yamal. Yamal going face to face with his great rival. 2022 കളിച്ച 17 ആൾക്കാർ ടീമിലുണ്ടോ വെൻപോണെ? Hangs one in. അർജന്റീനയിൽ Seen that early. Used a certain sixth sense. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Koke. He's the kind of midfield player who can do a bit of everything. He's got wonderful technical... On the finish! Now that is commitment to the cause. They've played it short, and it's made its way to him.
Picked out brilliant, and the shot! It's loose, and there's a race for the ball. Now it's Llorente. Oh, great defending, that needed doing. That's put pay to the danger. No, that's too long. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Okay. So it is still 0-0. And here's Griezmann. And it's Koke. That is good alertness. Minyanda. That's a lovely, neat pass. No way through. Pubil. Longley. Lookman. Engages and forces him off the ball. Castolo goes looking wide. And he whips it in. And that has been knocked clear. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Koke. Lookman is right up in the top 10 scorers in the league. Yamal. Castolo. Shot could be on. Decent chance! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Hansko. 15 minutes till half-time. Now it's Griezmann. Baina. Now it's Simeone. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Edingson. Minyanda. Played back into the centre. Over to the right flank. Neither of these two want to come off second best. Can he get on the end of this? Yamal. Flings in across. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, what has happened here? Played with finesse. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Griezmann. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. He's picked his way through. That's a good block, but at the expense of a corner. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. Baina. Now it's Simeone. Can he latch on to this? Oh, that looks a cracking ball. Castolo. Now it's Yamal. And we've reached half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any strong opinions on the first half? Barcelona just need to relax a little and ease off on crosses, Peter. They have the talent to play with more variety and craft. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0.
The second half is up and running. So neither side has yet broken through. Hansko. Koke has assisted more league goals than anyone else this season. Very nicely done. Good spot, that. And it's Llorente. Now it's Griezmann. Now it's Baina. Oh, that's a key interception. And this is Griezmann. Llorente. He is just caressing the ball. Edingson. Jimenez. Edingson. Castolo. Now it's Yamal. Nice interception, well timed. No messing about, just bludgeoned away. This looks promising. Baina. Well, we're still waiting for a goal to report here. Mignanda looking in every way a marked man at the moment. Well, he's a source of potential trouble, so tight marking just has to be done. Takes aim and crosses. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Baina. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Castolo. Oh, good spread. Now it's Yamal. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Baina. This is good pressing, they're not short on bodies. Mignanda. Great vision. Castolo. Nice control. Mignanda. He shifted it to the flank. It's a good-looking delivery. Longley getting this one clear. Now it's Griezmann. Baina. It's a really well-measured ball. Jimenez. He's on it, can he get away? Well, he got rid because he was under pressure. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury-related here. I think it's just all about the push for a goal now. He's in a great position here. And he's there to clear it. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. The less said about that pass, the better. So we have further activity on the bench here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Not the most accurate pass. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Gets a good foot in there. And that's been drilled in. It's a goal! Finally the breakthrough! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing
their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? Barcelona have broken through. It's 1-0. You have to credit the desire we've just seen here, Peter, the desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have backed off, but not this lot. This is very impressive. This usually is the time teams go into conservation mode. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And he's picked it up out wide. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Time added on will be 2 minutes. Yamal. Nice bit of skill, and he's away. Oh, well played, that has snuffed out the danger. And that is it, the referee has seen enough. Barcelona win it, and it's a big win, and they can look back on a...
അടുത്ത മാസം ബെൻബോനെ ഡിവിഷൻ 1 അടിപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മാസം ബെൻബോ എന്നെ ഡിവിഷൻ 1. അങ്ങനെ ബെൻബോന് 3 PC അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. കടയിൽ ഏതെങ്കിലും കുറെ പൊളിഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു തരായിരുന്നു. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here. Paris Saint-Germain have opted for a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the centre. And Seno! In he goes again! Marvellous goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Rummenigge duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that. Shevchenko. That's the keeper's ball. Oh. Out towards the flank. Paprikela. And it's Messi. Oh, good spread. Yamal Poco going porta face to face പരിപാടിയല്ലേ with his great rival. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on once. Ronaldinho! That's a sharp pass. Vieri chasing after it. Ronaldinho. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. And it's Ronaldinho. It's Ronaldinho! Oh, glorious! That is a special one! That is a gem! An absolute gem! My mistake. They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. Paris Saint-Germain restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides.
The next goal is going to be so significant. Ari. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Now it's Azar. Oh, now here's an interesting... Azar! Oh. And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Barcelona with the corner. They're first. Ari. Shot a goal! Oh, it's a vicious effort. Nuno Mendes. Camavinga. And it's Chouameni. And here's Shevchenko. And that's Shevchenko! Shevchenko! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നീല മുക്കിയ ജേഴ്സി കൊണ്ട് വന്നു മറ്റേ ഇന്ത്യയിൽ. Messi goes short. Oh, great defending. That needed doing. Oh, that's excellence. Oh, he's having a go! Just too high. A message to the wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try that over and over. Camavinga. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's a shade optimistic. Vieri. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. And it's Chouameni. Nuno Mendes. Chouameni, who's set up one goal so far. Neither of these two want to come off second best. Yamal! It's loose now and they want to get it back. ആരെ ആരെ And he's managed to gift it back. Yaya Toure. Looking for the run. Well, he got rid because he was under pressure. Great defending, strong and determined. Gattuso could move up a gear here. Now it's Shevchenko. And here's Messi. Chance! And it's been hooked away. Oh, that pass isn't the best. And that signals the end of the first period. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. Yeah. The midway point of the game. Well, I think it's been a fantastic watch with chances created at either end. But it has to be said, neither team have been particularly clinical with their finishing. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. The second half is up and running. Now it's Vieri. Sabani. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, that's a key interception. Now it's Messi. He's got away. Oh. Shot could be on the finish! Andrei Shevchenko
Formidable! Truly formidable! Oh, that was magnificent. What a way to stamp your ability on a game. Not necessarily pivotal, but it has most definitely shifted momentum. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And here's Vieri. That'll be a corner. Corner number 2 then. Yaya Toure delivers. Ah, that's a fine interception. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Hey, endadu password. Ronaldinho. Verude press. It's loose and there's a race for the ball. And he's managed to get free. Good chance here. That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Paris Saint-Germain have their second corner now. There. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 11, Messi. Le numéro 80, Ronaldinho. Le numéro 15, Yamal plays it short. le numéro 8, le numéro 21. Goes for a shot! It's hit the upright. And he can clear it away. Barcelona have the chance to go the other way. It's a searching pass. And the pass is intercepted. Paris Saint-Germain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Kubo. Closing in on the last quarter of an hour. Good ball, good take. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That's a cute ball. Yamal. He's having a pop! And that would have been game, set and match. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. And he stands tall, impenetrable. Ari. Nicely spread. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Great vision. Oh, such a clever touch. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Yamal's cross. And the keeper gets his hands on it. The final 5 minutes. Chouameni. Serginho is looking to influence the game from out wide. Plays a sharp little ball here.
Thuram with the clearance. Lovely feet. This. Picked out brilliantly. No way through, so back it comes. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Threads one in. It's a really well-measured ball. Into stoppage time, very little left on it. The ball has bounced loose now. And that's it. Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take... Division 3 ആയോ ബെൻബോണ്? ഞാൻ കളി തുടങ്ങി. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And that gets things running. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending, and that he loves. Hello. Oh, that's ambitious. First of the game. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Maldini gets over and intercepts. Ibrahimovic chasing after it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Cantona. He's had it taken off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Ibrahimovic. And this is Vieri. Oh, well played. That has snuffed out the danger. That's a good foray he's making. ഇത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ കമ്മിയാവുന്നു റംസ്രോ. Looking for a corner. ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ അത് കൂടുതലും ഈ ഫുട്ബോൾ. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Decent chance.
And he can thump it away. Barcelona have the chance to go the other way. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, this looks sharp. And they can counter here. Nicely worked. No change to the score, 0-0 it remains. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. And Batistuta, he's through on goal here. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. Couldn't squeeze it through, and it's Azar. And he's heaved it away. Great defending, strong and determined. Fabinho. Kimmich. And this is Azar. Now that's a fine challenge. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That is ended up in no man's land. And here's Batistuta. He was under real pressure there. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Cantona. Engages and forces him off the ball. Now it's Ibrahimovic. Costa Curta calmly anticipates. Son Heung-min is onto it in a flash. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get on the end of this? And it's Azar. Now it's Batistuta. Good ball over the top. Cantona is onto this. Well, he got rid because he was under pressure. Just eases him off the ball. Now it's Cantona. Vieri. And there's his chance to lead the counter. Pass somewhat off target. Beckenbauer. Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Excellent challenge there, uncompromising. Cantona receives it in a good position here. Azar. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Batistuta. Cantona. Cantona was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Nicely weighted ball. Oh, that's well spotted. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And the pass is intercepted. He's in a good... Ibrahimovic! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Son Heung-min. Madrid do have a chance to counter here. And he's had it nicked away. Seedorf. The pressing's intense, and it's paid off. The whistle's gone, and that's it for the first half. കളിക്കാൻ അറിയില്ലേ മുഹമ്മദ് റിയാസെ ഇല്ലടാ കളിക്കാൻ അറിയില്ല നീ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ട്ടോ. Each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Not too much so far to lift anybody off their seat. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. ബെൻബോണ് കണ്ണപ്പുറം പോയോ റിവിസർ ഒന്ന് സൈലന്റ്. ഓ ജോവാൻ പാക്കിറാജോ അല്ലേ പേര്? അത് ശരി, അവനെനിക്കൊന്ന് കിട്ടിയെന്ന്. Away we go again.
So the first half brought no goals. It's Asa! And it's hit the woodwork and out! Well, they've got it back in a hurry. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Maldini. That's a cute ball. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Seedorf conjures time and space where few can. Vieri! Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Yaya Toure. Lobbed in behind. Oh, important interception. Son Heung-min. Looking for the run. Good ball, good take. And this is Asa. It's Asa! Oh, and they really should have been made to pay. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players A aren't dropping manager back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Azar. Chance here to counter. Now it's Seedorf. Hi Ramees, welcome. The best. Azar. And that is a little undercooked. Oh, easy pickings there. And here's Ibrahimovic. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Kasam pi kasam. Oh, the keeper's done ever so well. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. It is still anyone's game, 0-0. That is good alertness. And that's really well manoeuvred. Well timed, excellent interception. That's an imaginative pass. And it's Azar. And that has been cut short. Oh, well played, well sorted out. Azar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Azar threads one in. Nesta promptly onto that, and that is that. Thuram. Oh, can he get onto this? That pass has been well intercepted. Oh, that's superb. No messing about, just bludgeoned away. Can he get it through? So no flag here. And he welcomes it in. Cantona! They want to be quick to recover this. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Ibrahimovic. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Son Heung-min shoots! That was mighty close. നിനക്ക് പോകുമോ? നല്ലത്. എനിക്ക് പോവല്ലേ എന്നുള്ള ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് തെളിയിക്കണോ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതെ. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Free trial കിട്ടിയ മുതലാ.
Oh, that's a key interception. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Now, can they get him away? He's having a hit! Oh. And that caused a fair bit of alarm. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Madrid seem happy to bash their heads against a brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Crosses it in here. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. That's the keeper's ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. De Gea claims comfortably. Oh, nicely intercepted. And here's Bale. He's in a great position here. Offside. And he's straight offside. Nesta gets across to intercept that. Ayo. And it's been hooked away. They get a throw in. And the goalkeeper's got a good palm to that. And here's Dani Olmo. And that signals the end. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome... Oh, ഡ്രോക്ക് 14 കയറി സംസാറോ. ഡ്രോക്ക് 14 കയറിയാരെ. ആ പക്ഷെ 5 പണ്ട് 5 ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അല്ലേ? ആ ഇതൊരു ഒരു ജയം ജയിച്ചിട്ടില്ല. 2 തോൽവി 2 ഡ്രോ. ആ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാ മറ്റേ ഇത് കളിക്കണം. അത് കളിച്ചിട്ടില്ല. ലീഗ്, മറ്റേ മാസ്റ്റർ ലീഗ്. ഫസ്റ്റില് കിട്ടി. ആയിരത്തി 200 ഇറങ്ങണില്ല. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചോരാണോ സംശയമുണ്ട്. ആ ബെൻബോണ് റമീസ് ബ്രോ കുടുങ്ങൻ കുക്കാര മിക്കവാറും തോൽക്കും. ബെൻബോണിനൊരു മാനസിക ഇതുണ്ട് റമീസ് ബ്രോ. എന്തായാലും വരെ മുൻതൂക്കം. മാനസിക ഹേ
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. So straight into the action. Nothing but absolute focus in the eyes of Gennaro Gattuso, Jim, and no doubt he will be relishing every part of the battle. Yeah, the very epitome of competitiveness and relentlessness. Decent chance! And he should have made them pay. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Barcelona with the corner, they're first. Oh, well played, well played. And that's really well manoeuvred. Arsenal are looking to go forward now. Great chance! And that's what you call inspired goalkeeping. The manager Clearly thought he had the beating of the keeper. Drogba! നല്ല ഹെഡിങ് Oh, he's got that completely wrong. Olise. Nicely weighted ball. Oh, he had to make that, and he did make it. Neymar gets on his bike and... Drogba! It's hit the upright. Oof. And a terrific save from the keeper. Olise actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Maldini with the clearance. And now a sudden chance to counter. Zanetti spots it and intercepts. Schmeichel clears. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Schmeichel getting this one clear. And he's only too happy to take that back. And it's Seedorf. Couldn't squeeze it through. That's a cute ball. It's a pretty loose pass. That's really well cleared. Tries to pass it through. It's Azar! Oh, Schmeichel. Denied by an instinctive save. Hazard really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona have their second corner now. And now they can spring out of defence. Can he get it through? Gattuso's cross. Oh, well played. Now it's Drogba. That's a nicely shaped ball. And that's an excellent interception. Czech can clear it away. Lovely pass, but can he get there? Hazard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Hey. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, he's found support out wide. Czech claims it, safe hands. And they'll start all over again with the goalkeeper. Half an hour played now. Now he's got space here. Maldini calmly anticipates. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Looking for a runner. Now looking to orchestrate a counter. Cannavaro deals with that comfortably. Now it's Drogba.
That's a good ball out wide. That is good alertness. Drogba. Neymar. That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 3 coming up. Not pretty, but it gets the job done. Barcelona have the chance to go the other way. That has ended up in no man's land, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now that's well seen too. Ambitious ball here. Floated through. Zanetti makes the interception. Schmeichel with the clearance. And it's Azar. Aimed beyond the defence. Koundé. Kimmich is the team's great visionary. Olise picks it up out wide. Oh, that pass isn't the best. That's it, 45 minutes up. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So neither side yet off the mark. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the team attacking advantage So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. So we're off again. Both sides defensively robust up to now. Knocks it into space. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Vieri is onto it in a flash. Drogba. Well, he got rid because he was under pressure. Good read, needed to be. And he's cleared it out of harm's way. He's found a way through. A lot of space ahead. Chance for a shot! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. Seedorf! Went with his head, but couldn't steer it in. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. That's just playing it safe and simple. Neymar. Played into space. And that pass just didn't quite work. Not the best distribution from the keeper. And the game is Kimmich. Maldini kept his eye on it, and he's there. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Seedorf. Well, we're still waiting for a goal to report here. Pass somewhat off target. Vieri being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Big chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Azar. Drogba dominates aerially so often. And he's taking no chances there. Oh, that is a good... It's Ibrahim! Nice stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter. Sugar alla ദ്രോഹമല്ല സ്പൈക്കിൾ തടുത്തിട്ടത് ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് ബൂം എടുക്കണമെന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം വെറുതെ പറയാ നല്ല കളിയാണ് ഇത്
കൊടുത്തു ആൾറെഡി. ഇല്ല എന്തേലും ആലോചിച്ച് നോക്കില്ലേ, എന്താ അതൊക്കെ ഷുവർ ഷൂട്ട് ഗോളാണ്. മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെ fourth corner of the game. Has a look and plays it forward. Arsenal are looking to go forward now. No, that's been intercepted. Pele. And that's a real chance. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കേട്ടാ. And he was quick to react. He won't be happy with that one. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Can he get on the end of this? It's a promising position. Cross into the box. Oh, that's a key interception. Dani Olmo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking for the run. Bale. Chance! And that's in! വീണ്ടും ബൈ. Finally! വീണ്ടും The deadlock is broken! ബെയിലിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നല്ലേ. That weight's finally off their shoulders and tails are well and truly up. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona have taken the lead. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Kimmich. Now, can they get him away? And no, that was never going to make it. Very much into the last knockings. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Oh, easy pickings there. Oh, nicely intercepted. Barcelona really wanted that to but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out. And അടക്കം മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2 minutes to be added on. Tries to play it through. Oh, that looks a cracking ball. He's shifting through the gears here. And he can thump it away. Added time is up. And there goes the whistle. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. 8 ഷോട്ട് കണ്ണം ബ്രോ, 7 എണ്ണം, 8 ഷോട്ടിൽ 7 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. Having been named man of the match, and deservedly so. സെക്കൻഡ് പകുതിയല്ല സക്കാ, പിന്നെ എന്റെ പാസുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ. നല്ല റേറ്റിംഗ് കൂടുണ്ട് റമിസറോ. അപ്പൊ ബെൻബോണിന്റെ അതേ റാങ്കുള്ളവനായിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് 39 കൂടി. സിസ്റ്റം മാറ്റിക്കണു മൊത്തത്തില്. നോക്കാം. ഞാനോ എന്താണ് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ബെൻബോണിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് തരുന്നില്ലല്ലേ.
എന്താ നിങ്ങളവിടെ നിക്കാനല്ലേ പോണത്? പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ വരും നെൽച്ചിക്ക് ചോറ് കഴിക്കണ്ടാവൂല. 1,00,000 users. ഏതാ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു പറഞ്ഞില്ലേ? പെൺപണ തന്നെ വരുമോ? അപ്പൊ റെഡി എടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത്. ക്ലിങ് വന്നു പെൺപണ. ക്ലിങ് വന്നോ? വേറെ എവിടെ ക്ലിങ്? എന്നാ പിന്നെ ഇത് വേറെ വേറെ വേറെ. ഔ ഞാൻ ഒരു കളി ജയിച്ചപ്പോ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 2 വന്നു റമീസറോ. 9,000 റാങ്ക്. 9 റേറ്റിംഗ് 1200 റാങ്ക് അതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ കാണിക്കും. ആ മുകളില് അപ്പൊ ബെൻബോണിന്റെ തോറ്റത് കോനാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓടുന്നുണ്ട്. പച്ചമീനോ? എന്നോട് എന്റെ മറ്റേ ഷ്മൈക്കിള എന്റെ ഒരു മുതൽ കൂട്ടന്നെ കേട്ടോ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അതൊന്നുമില്ല. ഡിഫൻസ് മീൻസ് എന്റെ ഡിഫൻസ് ആരാ? രണ്ടാള് അല്ല അതാ ബെയിലിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് അടിച്ചാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. മറ്റത് ആ 90% ആ ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് ഭൂമി ഇബ്രാഹിമിക്കിന്റെ അല്ലേ 90% ഗോൾ കീപ്പേഴ്സും എടുക്കൂല. പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ ബേസിക്കലി അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുക. അതിനാണ് ഈ ഡബിൾ ടച്ച്. ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക്. ശരിക്കുള്ള കളിക്കാരൻ. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence, an Italian giant. പക്ഷെ അത് ആരും എടുത്തില്ല. ഈ പരിചയമില്ലാത്തവരാവുണ്ട് അടിയില്ലേ? Oh, now he can decent chance. എങ്ങനെ ഉർത്തി ഗോൾ അടിക്കണം? Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. And here's Vieri. Can he spark a counter here? Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Ibrahimovic. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Ibrahimovic might just make this. That is good pressure, just hounded him off it. That's good vision. Vieri receives it in a good position here. The ball has bounced loose now.
Pressure. He's gone for goal! അതാരാ ബ്യൂഫൺ That's got him rattled. They need to play this quicker in transitions like this. വേൾഡ് കപ്പ് Best. Look, they're prepared to be quite physical to... Best! Gattuso. And here's Ibrahimovic. A lot of big chance! റമീസ് ബ്രോ And again, ചിലപ്പോഴേ he is മറ്റേ at ആ his നെയ്മറിന്റെ elastic പാക്കൊക്കെ best. ചിലപ്പോ പാക്കായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. Size really matters, and it's time to make it അല്ല matter now. മറ്റേ അകത്തൊരു ഇതില്ലേ വേൾഡ് അത് ഒരു And now a sudden chance to counter. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏകദേശം അത് കറക്റ്റ് ആയാലുണ്ട് ബലി പറയണത്. Maldini is there and he can get that clear. അല്ല അവര് ഉറപ്പൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ. Quite advised they should resort to risk taking at this stage. There's അല്ല ഒരു ചെങ്ങായി ഒരു ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റേ അത് വരും ഇത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്മയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. Best engages and forces him off the ball. അല്ല ഇവന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാ അങ്ങ് വരണേന്നാണ്, അതായത് അത് പേക്കായിട്ട് വരണേന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം പൈസക്കാരല്ലാത്തവർക്കും കളിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ വരുന്നല്ല. And here's Mbappe. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. It's a carbon copy of the previous miss. Melbourne City really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Barcelona have the chance to go the other way. Tries to pass it through. Well, it's more pressure than ball at the moment. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, good finish! ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ്. ഞാന് ഇബ്രാഹിമിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി കയറിയത് ഓന്റെ കാൽവടി ഗോള്. Barcelona restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, nice touch. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And this is Vieri. Oh, good spread. And he's picked it up out wide. Yeah, they were looking for a counter-attack. Ferdinand, too strong for his opponent there. And that is a little undercooked. Oh, what a ball! Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റില് വേറെ എന്തൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു റമീസറോ. കാരണം ഇടക്ക് കാണാൻ മറ്റേ ഈ ഓടുമ്പോ അങ്ങനെ. And it's been hooked away. Out for a throw. And it's Seedorf. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Varane gets over and intercepts. Cannavaro. Excellent challenge there, uncompromising. Gattuso. And here's Ibrahimovic. The muscular approach does pay off here. Could move up a gear here. Hazard. Can he get on the end of this? Oh, what? Oh, shooting chance! And there's a goal! And they get themselves in front! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Well, he's gone for goal! Oh. He's beaten the keeper, but hit the post! Threads one in. Oh, well played. Oh, good read. That was well played, well stopped.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Azar. They want to be quick here. It's breakaway time. So a temporary halt to the action. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And we are back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Ibrahimovic. Seedorf. Spread it left. Oh, that pass isn't the best. And there. That's a sharp pass. Oh. Plays a sharp little ball here. Hey, എന്തത് ഇങ്ങനെ Chance! ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ടാറം. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Clinical, just clinical. What a game this... He's having a pop! It's hit the upright. That's put paid to the danger. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going... And the shot! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Maldini makes the interception. And here's Ibrahimovic. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. Vieira. Best has created one goal already. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. It'll be a throw-in. And it's Azar. Seedorf. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Ibrahimovic. Best. Now it's Mbappe. Mbappe going face-to-face with his great rival. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Ibrahimovic. Oh, he's burst through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that would have been game, set and match. Ibrahimovic is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match.
Cambio de jugadores en el Barcelona. Corner number 3 coming up. Ibrahimovic. El dorsal 14. El dorsal 17. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. El dorsal 22. And now they can spring out of defence. Serán sustituidos por el dorsal Now it's 15, Mbappe. el dorsal 6, Bale, el dorsal 25, el dorsal 18, Fletcher, And here's el Hazard. dorsal 8, cambio de jugadores. No way through. And here's Mbappe. And here's Hazard. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Vieira. And it's Ronaldinho. Ronaldinho. Oh, this is a very good run. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Yaya Toure. Not the most accurate pass. Toure running with intent. And here's Hazard. Challenge just a bit on the firm side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one... 14 പറഞ്ഞു. ഓ ഡിവിഷൻ 1 വെറുതെ എല്ലാ കളി കളിച്ചത്. നല്ല കളിക്കാരുണ്ട്. നോട്ട്കൂട്ടിനെ അറിയോന്നോ അല്ലേ അവന് പോണേ? Coop. സാക്കനെ എൽബിട്ട് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച അല്ലേ? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now.
Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full വേൾഡ് കപ്പ് voice. 12-ാം തീയതി അല്ലേ? There's the ഇവന്റെ അടുത്ത whistle. ആഴ്ച. Who do you think this turns on, Jim? Well, this fella, Maignan, we all remember him, Peter, from his stint in his native France. That time he took an unfancied side to the title against all the odds. I think he had 21 clean sheets that year, which is over half the games, and proof that goalkeepers can make a real difference. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Tries a measured ball. Now it's Ibrahimovic. Great vision. It's a pretty loose pass. Serginho. Pelé. Pelé going face-to-face with his great rival. And here's Lee Kang-in. And he's found a way past. Brilliantly cut out. And he's there to get it away. De Ligt. And it's Serginho. Hazard finding himself in space. Neither of these two want to come off second best. അതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയാൽ Well, മതിയല്ലേ? this is intriguing. Oh, he's trying to skip past his man. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. ഐസ്. Serginho. He's got away. It's a good-looking delivery. And that has been knocked clear. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Oh, that's well spotted. ഐസ്. Not the most accurate pass. കൊടുക്കണത് Aims beyond the defence. Lewandowski! ലെവൻഡോസ്കി. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. That pass has been well intercepted. Looks to the other side. Koundé looking for options for movement. Rijkaard receives it in a wide position. That's tidy. Rijkaard proves just a little bit too strong. Barcelona yet to have an attempt on goal. Alvarez Saka is gets striker over and allada. intercepts. Plays a sharp little ball here. And he's managed to get free. ആര് ഈ ഗോർഡനോ? Corner then. ഗോർഡനോ? അല്ല അയാള് മറ്റേ Arsenal അപ്പുറത്തെ have പൊസിഷനിൽ ആരാ their കളിക്കണേ? second corner now. Rijkaard receives it in a good position here. Ferdinand is there to clear. And now a sudden chance to counter. And this is Ibrahimovic. It's ഓ Ibrahimovic! സൂപ്പർ സ്റ്റണ്ട്. Ibrahimovic! It could only be him! A finish right from the top draw. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first Legal. goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. He's had a fair tumble under that challenge. Pelé. Now the ball's gone astray. And this is Lewandowski. Big chance! Nesta clears without hesitation. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Seedorf is someone so often referred to as the defender's defender. And he thumps it clear. It's not an especially good pass, that.
And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Lobbed in behind. No, it's come to nothing. Deftly away. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Azar! Oh, Assad! It's quite wonderful. Sumptuous finish, an absolute joy. And they're threatening to fly away here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Pele. Oh no, no circumventing this opponent. And that is well cleared. Pele. It's Lewandowski! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And this could be the final action of the first half. And that has earned a reprieve. Saka! And the referee says that is that for the first half. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Barcelona sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. So we're straight back at it at the start of the second half. Rijkaard picks it up out wide. Cross deflected over the goal line for a corner. And then Corner number 4 coming up here. Toure with the clearance. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Oh, that's a key interception. Threads one in. Adu. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Great challenge, time to perfection. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Saliba. And that is a little undercooked. Serginho. Saka. And that has been slung wide. A header! And oh, he's got that completely wrong. Excellent challenge there, uncompromising. The pressing's intense, and it's paid off. Rummenigge. Impressive jump. Relentless. Just relentless. It's all becoming so easy. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Maldini. Oh, easy pickings there. Gattuso. Well timed, excellent interception. Rijkaard. Now it's Lee Kang-in. Now that looks a decent ball. That's very neat.
And here's Azar. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Ibrahimovic. Rummenigge. He's shifting through the gears here. Lee Kang-in. Lee Kang-in will not want to lose out here, not against this opponent. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Milinkovic Savic. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Maignan. Ferdinand cuts it out. Pele. And he's looking to catch him up. Cross needs to be good. And it's hoisted clear. Look, this is so frustrating. Passing without any end Passing product by is just passing time. Bale. Closing in on the last quarter of an hour. Koundé. Now Saliba. And this is Shevchenko! Lacking in accuracy. And they're quick to get it back. If they want to counter, they could do with more speed. And reclaimed it in a trice. Rice. Pele. Koundé. And there's his chance to lead the counter. Darren Fletcher plays the game a step ahead of almost anyone. Over to the right flank. Now it's Pele. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Barcelona are almost home and dry now. Maldini. Just 5 minutes left. Mbappe. And here's Shevchenko. Rafael Varane cannot be beaten that easily. Can he get on the end of this? Koundé. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. അതാണ് പിന്നെ വെറുതെ ഡിവിഷൻ കളിക്കേണ്ടി വരും സത്യം. Bale is eyeing up his options in the middle, and there's not much doubt that this will be played into the penalty area. Oh, that pass isn't the best. Nicely spread. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, such a clever touch.
So much time and space here. And it's been... He's had a shot! It's hit the upright. Nesta gets it clear. That's an imaginative pass. Barcelona clearly now in... And that is as far as it goes. Barcelona looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific... 37 വീണ്ടും കൂടി. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മറ്റേ എന്താ പറയാ ട്രെയിനിങ്. ആദ്യത്തെ സ്ഥലോ അല്ല ഇതെന്താ മറ്റേ എന്താ ഇത് കളിക്കാൻ വയ്ക്കണില്ലല്ലോ വണ്ടാരം. ഇതേ മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റേതില് സ്റ്റീമില്. ആ മറ്റേ നമ്മളെ പ്ലേ എന്നുള്ള ഞെക്കണോടത്തില്ലേ അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുക. സ്റ്റീമും ആ കൊറേരായി ഇല്ല. സ്റ്റീം അപ്പൊ സ്റ്റീം ഇതിന്റെ ക്യാൻസലായി. അല്ലാതെ സ്റ്റീം കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കണ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ റിംസർ? അതെങ്ങനെ സ്റ്റീമായി? ഇത് നമ്മളായി ഇൻഡു ഞെക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? സ്റ്റീം ഇതിന്ന് പോണില്ല റംസറു. എന്നാ ടാസ്ക് മാനേജറിൽ ഓൾട്ടഫോർ അടിച്ചിട്ട് വന്നാലും ഗെയിം സ്റ്റീം ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ്. ടാസ്ക് മാനേജറിൽ കാണിക്കണമെന്നല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കച്ചി. ഇതെന്താ ഇതാര് തന്നതാ? ആര് തന്നതാ? റമീസ്ക്ക് കാണാല്ലേ? ആ
ഇവിടെ ആ ആ ആ ആ ഓക്കെ. ഇല്ല ഇല്ല, ഇത് ഫസ്റ്റ്. ആ ആ ആ റമീസ് ബ്രോ, എന്റെ മേയർ വിൻസ് മീറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് 99% ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. എന്തോന്ന് 99% ആയ ഉടനെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ 114 GB ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട്. ഒന്നേന്ന് ചെയ്യാൻ പറയണം. അതറിയാം, ഞാനൊരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വേറെ ഡ്രൈവിന്റെ അകത്താണ് ഇട്ടിരുന്നത് എന്റെ 1 GB അകത്ത്. അപ്പം ഞാൻ 200 GB എടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റി അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്താണ് ഇത്രയും ദിവസം എന്റെ 37 GB ഒരു DLC ഇപ്പൊ എന്തോ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയത്. അതിനൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് 99% വരെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ 114 GB ഒന്നേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കയറ്റി വെച്ച ഡ്രൈവിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം അധികം സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, തനിയെ എല്ലാം ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് പോയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ബെൻമോണിനകത്ത് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ബെൻമോണിനകത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ ആ 114 GB അവിടെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ല അധികമായിട്ട്. ഞാൻ ഇട്ടണ ഹാർഡ് ഡിസ്കില് അത് മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ഏ ഇതാരെന്നാ ബെൻമോണിനകത്ത് ഇതെങ്ങനെ കഴുകിക്കൂടാ? കഴുകൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു കുരുണ്ട്, അത് തുപ്പാണ്. അത് അടിച്ചോ? അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു കുരുണ്ട്, അത് കളയണം. ക്ലിയർ ആയി. ഞാൻ 140 തുപ്പിയാ മതി. ഇവരിക്കൊക്കെ ഞാൻ കാണിട്ടോ. ആ കുരു പൊളിച്ചു കൊടുക്ക്. അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും കിട്ടണില്ല. നല്ല രസമുണ്ടോ? ഇല്ല വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
എന്താ കളിയൊക്കെ തോൽക്കാണ്. അത് ശരി. ലീഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ റംസ്രോ? ഒരോട്ടം കളിച്ചാ പിന്നെ ലീഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ സിറ്റി എടുത്തത് ഒന്ന് മാറ്റാ വിചാരിച്ചു. നമുക്ക് ആ മറ്റേ ലീഗ് ഞാൻ മറ്റേ ഡോർമുണ്ടൊക്കെ എടുക്കാറ്. കളിയൊക്കെ തോൽക്കാൻ ഞാൻ വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു റമീസറോ. ആ ഡോർമുണ്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ടീമായിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ലീഗ് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്നിട്ട് ആ ടീമിനെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലീഗ് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ലീഗ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോർമുണ്ടിനിട്ട് കളി തോൽക്കണേ. അപ്പൊ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ആ ഓ അത് ശരിയല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പോരെ ഒരു മിനിറ്റ്. റമീസറോ ഡിവിഷനാ? ആ പോരെ.
അതാരാ? എന്തേ? ശരി ശരി. പൊറാട്ടി ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ മറ്റേ നൈലും ചെക്കനും കൂടി വന്നിരുന്നൂലേ? അപ്പൊ ജോലോട് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താ കാട്ടിയതിപ്പോ? അതമ്പു അമ്മായി അമ്മായി ഇവളിപ്പോ പോകാൻ നിക്കാണ്. ആ വല്ല് പോന്നു, അടുത്ത ഇളകുണ്ട്. വല്ല് പോന്നു, അടുത്തത് ഇളകുണ്ട് അറിയാ. അത് ഓളന്നെ എടുത്ത് വലിച്ചു. ആ ആടി ആടി പോന്നാഴ്ച ആകൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പല്ല് ചത്ത് മഞ്ഞ കളറായി. ആ ശരി ശരി ശരി. ബൊമ്മായി ബൊമ്മായിയുടെ കുടിയില് എന്താ വിളിച്ചടി? എന്താ സ്വർണത്തിന് ഞാൻ കുട്ടിയെടുക്കാണ്. ഞാൻ എടുക്കൂലേ? 3 മാസമായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ അട ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ല. അതെ. എടി ആ സിദ്ധിക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസ, സിദ്ധിയാക്ക സിദ്ധിയാക്ക് എത്ര 19,000 റുപ്യ എനിക്ക് തന്നില്ലേ? എനിക്ക് അടുത്ത അടവ് കൂടിയുള്ള പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? എന്റെ 6,000 റുപ്യ ഉള്ളൂ. ഇനി അതില് 2,500 കൂടി എന്റെ അടവ് ഉണ്ടാവും. 5,000 ഇല്ല, 4,900. ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കാര്യം എന്താ ശരിയാക്കി തരും. എന്തിനാ തോന്നുന്നു? ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിയും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കൂടി പരിഗണിക്കാം. കാര്യമില്ല, അതിൽ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് എത്ര കണ്ട്? ഞാൻ സിദ്ധിയ അത് മാത്രമല്ല, സിദ്ധിയാക്കാർക്ക് 16,000 റുപ്യ കൊടുക്കാം. അതും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കടം മേടിച്ച് കാര്യം പറയണ്ടേ? ശരി, ഞാന് അച്ചോന്റെ അടുത്ത് പുള്ളി ചോദിച്ചു വാങ്ങില്ല. എനിക്ക് ഇടം തരാനൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ
മറ്റേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. പേടിക്കണ്ട, എന്റെ മാത്രല്ല. 50,000 റുപ്യ തന്നിട്ട് എന്താ കാട്ടിയത്? അത്ര അറിയാണ്ട് മോളിത് പൈസ മോളെന്താ അതൊക്കെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടും മറ്റേ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചോ? അതാ നിസാമിന്റെ പോലെ തന്നെ 24 മണിക്കൂറും പഠിക്കും. ഒന്നിന്റെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ തെക്കുമാരെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയില്ല. കിട്ടിയ പൈസ അനക്കും തരാം. ഞാന് അതെനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യമൊന്നും ശരിയാക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് പേടി ഇതിന്റെ അവിടെ തുള്ളങ്ങനെ തുള്ളല് നോക്ക. ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അതായത് വിദ്യാക്കാടെ 16,000 കൊടുക്കണം, ഒപ്പം എന്റെ അടവിന് 2,000 ഉണ്ടാക്കണം. അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. ബജാജിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അമ്പതോ? പൈസ പറയില്ല. ശരി, 5,000 തന്നുകൊണ്ട് അതെങ്കിലും ഉണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ അതും പോയി. അന്നോട് ഞാനന്ന് 10 ചോദിച്ചതായിരുന്നു. സാരല്ല, നോക്ക്, ഞാൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ നിസാം വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ? അല്ല, ഉണ്ടാവോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് 25,000 വേറെ തരാണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് ഈ പൊന്നാനം കളിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പോയി കടം വരുമ്പോഴൊന്നും ഒന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അത് വർത്താനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുപ്പിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ കുളിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓളോട് പോകണം. എന്തായാലും 30, 31 2 ദിവസം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഡെയിലി 3 മണിക്ക് തുറന്നതാണ്. എന്നിട്ട് എന്റെ പണ്ടാണ് സ്ഥലത്തിന് നാട് വരുന്നില്ല. അന്ന് തുടങ്ങാൻ പൈസ വേണ്ടേ? ഈ 5,000 ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങി? നോക്കാം. ആദ്യം എന്റെ പണ്ട എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ടല്ലേ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യം. ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വിളിക്കാന്നെ. പിന്നെ നോക്കില്ല, എന്തായാലും അതില് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ നോക്കിയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നുമില്ലാതെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പൈസ എവിടെ? അപ്പൊ അതിന്റെ പൈസ എവിടെ? നിങ്ങളെവിടെ? നാളെ തോനാൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ? വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിൽക്കണേ 6 മണിക്ക് പിന്നെ കിടപ്പില്ല. ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. നോക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ പോവാണ്. മറ്റേ അവിടെ പോണം. ശരി.
കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടി, ഈ ഒരു മെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻഫോളോ കാൻഡിഡേറ്റ് കിട്ടി. നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഫോർട്രസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം തന്നെ. ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോങ് റീച്ച് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, മറ്റേ ഫോർട്രസ് ആകുമ്പോൾ സെയിം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു സ്കില്ലും ആഡ് ചെയ്യണ്ട, അത്യാവശ്യം വേണ്ട സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഇതിനുണ്ട്. മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ്, സ്ലൈഡിങ് ആംഗിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, മറ്റേ ബ്ലോക്കർ അതൊക്കെ. ഇതിന് ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു സാധനമാണ്. ട്രാൻസിൻ്റെ പ്ലെയറാണ്, ട്രാൻസിൻ്റെതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് മാർക്കോനെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ. കണ്ട് വരുമ്പോൾ സ്മൈക്കെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ട്രെയിൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ എടുക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻസ്. ചാറ്റിലോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട്. ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകാരൻ ആ ക്ലബിലുണ്ടെന്ന്? അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൽ ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കണ കാർഡ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഉള്ള കാർഡാണത്. ഫുട്ബോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു കാർഡ് ഇനി എഫ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം അതിനെ റയൽ മാഡ്രിഡ് കളഞ്ഞെന്നാണ് പറയണത്. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു പ്ലെയർ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇനി എഫ് വരില്ല എന്നാണ് പറയണത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായല്ലോ? സെറ്റികളൊക്കെ കൊടുത്താൽ സെറ്റാണ്. എവിടെ ഒരു മണിയാകുമ്പോ പിലാശ്ശേരിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുവാ? വേറെ എടുക്കും പോലെ, വേറെ എടുക്കും പോലെ. ശരി ശരി, ഇത് വായന്ന് ഒരു മണിക്ക് വായട്ടാ. അതിന്റെ മുന്നേ റെഡി ആകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വിളിക്കാം. അതിന്റെ മുന്നേ റെഡി ആകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വിളിക്കാതെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ നോമിനേഷൻ്റെ ക്ലബില്ല, രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു രാജ്യത്ത് കളിച്ചാലും അത് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കാർഡ് വരുള്ളൂ. അതിനെക്കാട്ടി 250 രൂപ കോയിൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് അലാബിന് എടുക്കണേ. ആ രാജ്യത്തിലുണ്ട്, റയൽ മാഡ്രിഡ് പോലത്തെ വലിയൊരു ക്ലബിലുണ്ട്. ഇടക്കിടക്ക് ഫോം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. മേൽക്കോട്ട് കയറുന്നില്ല. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. മറ്റേ ന്യൂസിനെ കയറ്റിയതിന് പകരമല്ലേ റൂട്ടിൽ കയറണവരല്ലേ ടീം ഒരാൾക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് സ്കോഡ് അല്ലേ? അതൊന്നും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. കൊല്ലം പറ്റിയാലും വലിയ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. നല്ല ലാഭമാണ്.
ആൾക്ക് പ്ലെയർ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടാ, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇവന്റ് കളിക്കാം. പേരില്ല, ലീഗിൽ കളിക്കാം. നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ 4 ഉണ്ടല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഇത് എടാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 വരുന്നുണ്ടല്ലോ, 4 വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ത്രീയിലൊക്കെ ത്രീയിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റാങ്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് 3,50,000 അങ്ങനത്തെ റാങ്ക് കാണാൻ ഒരു കളി അങ്ങനെ കളിച്ചെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നമുക്ക് മാച്ചിലോട്ട് പോവാം. 10 മിനിറ്റ് 27 കളി അങ്ങോട്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ. 37 18 കളിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ് 18 കളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യമായിരിക്കുമല്ലോ. പുറത്തെടുത്ത് കളിക്കണോ ഇന്ത്യ? അത് കുഴപ്പമില്ല, കളിച്ചോ. ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കളിക്കണമെങ്കിൽ വിഷയമില്ല. കാരണം എടാ നേരെ മുകളിൽ 2 ആൾക്കാർ കളിക്കണ്ട സുഖമായിട്ട്. ലൈവൊക്കെ ഇട്ട് 19 വാച്ചിങ് പോവും. ഒരു പ്ലെയറിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത പ്ലെയറിലോട്ട്. അടുത്ത പ്ലെയറിലോട്ട്. അക്ര ആർട്ട് ഓഫ് ഹെൻസ്റ്റോൺ. അക്ര ഹാൻസ്റ്റോൺ. അക്ര അക്ര ആർട്ട് ഓഫ് ഓക്ക്. ഓക്കൊരു മരമല്ലേ? ഓക്ക് ഫോണ്ടീസ് ബ്രസീർ ദ്രോഗ്ബ, ഈഡൻ ഹസാർഡ് മിഡ്ഫീൽഡ്. പിന്നെ പെലെ, ഫ്രാൻസിസ്കോ ടോട്ടി, റോബ്സൺ, സ്റ്റൈക്കോവിച്ച്, സിൽവസ്ട്രൈ കോയ്മൻ, ഒലിവർ ഗാൻ കന്നവാരോ, കഫു. നമുക്ക് ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡുകൾ മാത്രം.
മുണ്ടോ കുഞ്ഞിക്ക് മുണ്ടൊന്നുമില്ല. ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് നടന്നുട്ടാ പോകുക. ഇത് വേണോ? വേണ്ട കറുപ്പ് അത് സാരല്ല, കുറച്ചു നേരം പരിപാടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. കണ്ണമ്പറ പോയോ മിസ്രോ? ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട്.
പിൻബേൺ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്താ കാട്ടിക്കണ്? ഇത് എപ്പോഴാ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡായി കൺവേർട്ട് ആണ് റമീസറോ? സ്ഥിരം ഓലല്ലേ ഇതിലിട്ടിട്ട് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ? ആ ഓ എന്താ പറഞ്ഞേ? പോവാ ശേ കാല് വേദനക്ക് ആ നമുക്ക് ഉയ്യട്ടാ നടക്കും. കൺട്രോൾ കളിക്കാൻ സമയമില്ല. ആ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം റമീസറോ.
എന്താണ് അപ്പു കേട്ടോ കട്ടാക്കുന്നു